Wednesday, I spoke with Premier Kenny and offered whatever help is needed to keep Albertans safe. I also spoke with Mayor Iveson of Edmonton and Mayor Nenshi of Calgary. I let them know that we're ready to assist in any way possible. In Ontario, the second team of healthcare workers from Newfoundland and Labrador arrived this week. They're joining the first team and the armed forces members to help in Ontario and Toronto hospitals. Right across the country, we have to continue doing everything we can to slow the spread of the virus. One of the ways to do that is with screening and testing. So far, we've distributed more than 26 million rapid tests to the provinces and territories and over 1 million directly to workplaces. Millions more are ready to be deployed. Supporting businesses, organizations, and the public sector in accessing rapid tests is key to identifying and isolating cases and therefore reducing the risk of further outbreaks. That's why we're making it even easier for everyone to access these tests. In Ontario, small and medium-sized businesses and organizations can now get rapid tests at over 40 Shoppers Drug Mart locations. Additional distribution locations and pharmacies will be added soon. Testing works. In April, we invested in the Stay Safe rapid screening program in the Waterloo region in partnership with the Ontario Government, Communitech, and the local chambers of commerce. In just the first 2 weeks, more than 120,000 free rapid tests have been distributed to over 1,500 businesses. Cases have been found in asymptomatic people who had no idea they were positive, but because of the test result, were then able to isolate to prevent transmission. We're funding similar partnerships right across the country. In Nova Scotia, local public health has been hosting regular rapid screening pop-ups. In Alberta, Suncor is using 300 rapid tests a week for their workers. We need more of these great initiatives because they work. To help, our government will continue to secure tests and get them out to where they're needed. Rapid tests can be requested directly on a new federal portal, which can be reached through canada.ca/coronavirus in the Limiting the Spread section. More screening and testing means safer workplaces and less community transmission. And that will help us reopen our economy faster. À propos de l'économie, ce matin, on a appris que 207 000 emplois ont été perdus pendant le mois d'avril, notamment en raison des différentes mesures difficiles, mais nécessaires, prises pour combattre la troisième vague. Depuis le début de cette crise, notre gouvernement a agi pour soutenir les Canadiens. Si vous avez perdu votre emploi, on ne vous laisse pas tomber. La subvention salariale, l'assurance emploi plus flexible et la prestation canadienne de la relance économique sont là pour vous. Présentement, la meilleure chose qu'on puisse faire pour notre économie, c'est d'en finir avec cette troisième vague le plus rapidement possible. En plus de tous nos autres efforts pour y arriver, on continue bien sûr de fournir des vaccins aux Canadiens. Mercredi, Santé Canada a approuvé l'utilisation du vaccin de Pfizer pour les jeunes de 12 à 15 ans. Suite à un examen scientifique rigoureux et indépendant, les experts ont conclu que le vaccin est sûr et efficace pour ce groupe d'âge. C'est un pas vers l'avant. Ça va nous permettre d'ajouter une corde de plus à notre arc pour combattre la COVID-19. Jusqu'à maintenant, plus de 18 millions de doses de vaccins ont été envoyées aux provinces et aux territoires. Comme prévu, la semaine prochaine, on va recevoir un autre 2 millions de doses du vaccin de Pfizer. Yesterday alone, over 350,000 doses were administered across the country. That's an encouraging number. And here's another one. 41% of adults in Canada have now received at least their first shot. I want to thank the provinces and territories for working hard to get Canadians vaccinated as quickly as possible. And to all the healthcare workers who are part of this effort, thank you. Vaccines are our way out of this crisis. When it's your turn to get your shot, do your part by making an appointment as soon as you can. If we keep looking out for each other and doing what we know needs to be done, we will get through this. On that note, today,
I also want to talk about our efforts to fight COVID-19 around the world. We've seen what we've seen happening in India is heartbreaking, and I know we all want to help. Last week, we announced $10 million in support for the people of India through the Canadian Red Cross. This week, we sent a first cargo plane with antiviral medication and ventilators, and there will be more to come. Again, let me reassure everyone that what we're sending is surplus supplies, so it won't compromise our response here in Canada. Pour en finir avec cette pandémie, que ce soit ici ou ailleurs, il faut combattre le virus et ses variants partout sur la planète. C'est pourquoi tous les pays ont besoin d'avoir accès à des vaccins et à des traitements. Et on doit travailler ensemble pour que personne ne soit laissé pour compte. To help low and middle-income countries access tests, treatments, and vaccines, we will make an additional contribution of $375 million to the Access to COVID-19 Tools Accelerator. Internationally, Canada has always been a strong advocate for equitable access to supplies and vaccines. We've mobilized over $2.5 billion in response to COVID-19, making our government one of the top contributors to the global efforts. Together, we can continue to deliver life-saving vaccines, tests, and treatments to the world's more vulnerable. We also recognize the important role industry has played in developing life-saving COVID-19 vaccines. We've been working with partners at the WTO to find a consensus-based solution and are ready to discuss proposals, in particular for COVID-19 vaccines. We remain committed to finding solutions and reaching an agreement that accelerates global vaccine production and does not negatively impact public health. This morning, I'd also like to say a few words about Bill C-3 that received royal assent yesterday. This legislation will help restore trust in our criminal justice system for survivors of sexual assault and for all Canadians, while making sure that everyone is treated with respect and dignity. Of course, this wouldn't be possible without the efforts of Rona Ambrose, whose Bill C-337 was the foundation for this legislation. I want to thank Rona for her leadership on this issue and her support in getting this bill through. En terminant, je veux vous rappeler que c'est important de continuer à faire très attention. Pendant que la vaccination se poursuit, il faut suivre les directives de la santé publique locale. La fête des mères sera bien différente encore cette année, mais c'est tout de même le moment de penser à elles et de les remercier. Une chose est certaine, notre gouvernement va toujours être là pour appuyer les mères et les familles pendant et après cette crise. Je sais que ça fait trop longtemps que beaucoup de gens n'ont pas pu serrer leur maman dans leurs bras, mais ce n'est pas le temps de lâcher. On doit éviter les rassemblements et continuer nos efforts ensemble pour traverser cette troisième vague, pour pouvoir profiter des temps meilleurs qui nous attendent. Je suis content d'être joint aujourd'hui par les ministres Haidu, Ng et Gould, mais je passe maintenant la parole à la Dr Tam. Bonjour à toutes et à tous. For the numbers update, we'll focus on the current weekly averages that tell us how COVID-19 is trending now. You can find more numbers and trends at canada.ca and discussed in my statements and tweets. This wave continues to challenge us, but we mustn't lose hope as the finish line is getting closer. The decline in national case counts has slowed to an average of over 7,700 cases reported daily over the past week, and the number of people experiencing severe and critical illness remains high. Over the past 7 days, an average of almost 4,200 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including over 1,450 being treated in intensive care units, and there were an average of 46 deaths reported each day. This week has seen a number of important developments on the vaccine front, including the announcement of significant increases in vaccine supplies starting this month. To date, almost 15 million doses have been administered, providing almost 42% of Canadian adults with a first dose of protection.
As well, this week, Health Canada authorized the use of the Pfizer-BioNTech vaccine for safe and effective prevention of COVID-19 in children aged 12 to 15 years. Expanding access to this age group will protect them from serious illness, prevent further spread in families and communities, and support their return to more connected life, learning, and play. However, for the time being, regardless of our vaccination status, it's important to follow public health advice and keep up with individual precautions, even as we continue to see more benefits of COVID-19 vaccination. This Sunday is Mother's Day, and hopefully this year will be the last time we have to say it is safest to limit celebrations to immediate household members or to keep it virtual if you've already left the nest. Moms understand. They invented it's the thought that counts, and they'll tell us there are no limits on thoughts, tributes, trinkets, or macaroni and crayon cards. Let's thank all the moms for everything that they've done to care for us by washing our hands, wearing a well-fitted mask, and keeping safely apart till it's time for in-person hugs again. Next week is the start of National Nursing Week, giving us even more reason to do everything we can to protect ourselves and others in a show of gratitude for the incredible skill and dedication of nurses and their healthcare workforce colleagues across the country. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Pour la mise à jour des données, nous nous concentrerons sur les moyennes hebdomadaires actuelles qui nous indiquent la tendance de cas de COVID-19 en ce moment même. Vous pourrez trouver davantage de renseignements sur les chiffres et les tendances sur le site canada.ca et dans nos déclarations et nos gazouilles. La présente vague continue de nous donner du fil à retordre, mais nous ne devons pas perdre espoir car nous approchons bel et bien du fil d'arrivée. La diminution du nombre de cas à l'échelle nationale est moins importante, la moyenne s'établissant à plus de 7 700 cas signalés chaque jour au cours de la dernière semaine et le nombre de cas graves et critiques de la maladie est toujours élevé. Au cours des 7 derniers jours, près de 4 200 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans nos hôpitaux chaque jour, dont plus de 1 450 étaient dans des unités de soins intensifs. Durant la même période, 46 décès en moyenne ont été recensés chaque jour. Il y a eu d'importants développements sur le plan des vaccins au cours de la semaine, y compris l'annonce d'augmentation importante de stock de doses de vaccins à compter de ce mois-ci. À ce jour, presque 15 millions de doses ont été administrées et presque 42% des adultes au pays ont reçu une première dose de protection. En outre, cette semaine, Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech pour protéger efficacement et sans danger contre la COVID-19 des jeunes de 12 à 15 ans. Le fait de donner l'accès au vaccin à ce groupe d'âge permettra d'éviter qu'ils tombent gravement malades, de prévenir la propagation dans les familles et la communauté et de faciliter leur retour vers une vie de socialisation, d'apprentissage et de jeu. Toutefois, pour le moment, que nous soyons vaccinés ou non, il est important de suivre les conseils de santé publique et de continuer à prendre des précautions individuelles, même si nous continuons d'accéder davantage aux bienfaits de la vaccination contre la COVID-19. Ce dimanche, c'est la fête des mères. Nous espérons tous que ce sera la dernière fois cette année que nous aurons à dire qu'il est plus sûr de limiter des célébrations aux membres d'un même âge ou qu'il faut mieux s'en tenir à des célébrations virtuelles si nous avons déjà quitté la maison familiale. Les mères comprennent, après tout, ce sont elles qui ont inventé la formule, c'est la pensée qui compte. Et elles nous diront qu'il n'y a pas de date d'expiration sur les pensées, les marques de reconnaissance, les bricolages et les cartes faites à la main. Remercions toutes les mères de ce qu'elles ont fait pour prendre soin de nous en nous lavant les mains, en portant un masque bien ajusté et en gardant une distance raisonnable jusqu'à ce que le temps des accolades en personne soit revenu. La semaine prochaine, ce sera la Semaine nationale des soins infirmiers, ce qui nous donne encore plus de raisons de faire tout en notre pouvoir pour nous protéger et protéger les autres. Nous pouvons montrer ainsi notre gratitude envers les infirmiers et infirmières de tout le pays, ainsi qu'envers leurs collègues du domaine de la santé,
pour leurs compétences professionnelles et leur dévouement. Merci. Merci, Dr. Nous. Le premier ministre prendra 6 questions en commençant par le téléphone, une question, une sous-question. Les docteurs et ministres demeureront disponibles pour 15 minutes par la suite. The Prime Minister will be answering 6 questions, starting with the phone, 1 question, 1 follow-up. Doctors and ministers will remain available for 15 minutes afterward. Opératrice, c'est à vous. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur étoile 1 pour poser une question. La première question est de Lina Dib de la presse canadienne. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais que vous m'expliquiez clairement pourquoi vous ne demandez pas la suspension des brevets. Qu'est-ce que ça changerait pour le Canada? Qu'est-ce qui vous fait peur dans une pareille demande? Nous comprenons très, très bien, Lina, que cette pandémie ne finit pas nulle part si elle ne finit pas partout. Et c'est pour ça qu'on a investi énormément à l'international, plus que 2 milliards de dollars et demi, avec COVAX, avec l'accélérateur ACT, et que nous sommes en discussion avec les autres pays sur l'Organisation mondiale du commerce pour établir des solutions. Nous savons qu'il y a plusieurs propositions et nous sommes en train de discuter de ces propositions et chercher une solution à consensus. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons tous ensemble et le Canada va faire partie de la solution. I think it's very clear that Canadians understand that this pandemic doesn't end anywhere until it ends everywhere. That's why Canada has continually stepped up internationally to support efforts, whether it's being one of the original investors in COVAX, whether it's with the ACT Accelerator, over $2.5 billion now in international investments to help people get through this pandemic. We are, of course, continuing to work at the WTO on a range of discussions around proposals, and we look forward to moving forward on a consensus basis. Oui, merci. Vous me parlez de consensus, puis je comprends quand même pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Est-ce que vous craignez que les compagnies pharmaceutiques nous fassent payer au Canada une position qui réclame une suspension? Je vois dans toutes vos déclarations et celle de la ministre Ng tous ces commentaires sur tout ce que les compagnies pharmaceutiques ont fait de bien. Est-ce que vous avez peur qu'ils vous fassent payer plus cher les prochaines doses, qu'ils arrêtent de livrer des doses? Je comprends pas votre position. Elle est motivée par quoi exactement? Je peux vous dire, elle n'est pas motivée par la crainte. Ça, c'est pas quelque chose qu'on est en train de ressentir. Ce qu'on veut, et comme le Canada a toujours agi de façon multilatérale, c'est de travailler avec nos partenaires pour trouver la bonne solution, pour s'assurer que les gens aient accès aux ressources nécessaires pour pouvoir passer à travers. C'est une discussion où il y a bien des différents partis avec des différentes perspectives et nous, on est en train de travailler avec nos partenaires partout dans le monde pour essayer d'arriver à des solutions. I think one of the things that is very, very clear is that we are engaged wholeheartedly in these discussions on various proposals. We know that we need to work together as a world to get to the right place. There are different perspectives around the table from a number of different countries, and we need to work towards a consensus. That's the way the WTO works, but I can assure you that Canada is not interfering or blocking. Canada is very much working to find a solution that works for everyone. But I'm happy to turn it over to Minister Ng, who has been following, obviously, the work a lot closer as she's involved directly in it. Mary. Thank you very much, Prime Minister. And yes, I can assure you that Canada has been at the table right from the beginning, working towards a solution on rapid access of vaccines to others in the world. We know that we're not going to be able to finish this pandemic unless we are able to vaccinate everyone around the world. And that's essentially the work that we're doing. And we welcome the news that came out this week, and we're encouraged that this may bring parties closer together so that we can reach an agreement as soon as possible so that vaccines do indeed get out to people around the world. Thank you. Opératrice, prochaine question téléphone. Thank you. The next question is from Marika Welsh from the Globe and Mail. Please go ahead. Good morning, Prime Minister. Following on that question from Lena,
Can you explain to us why you are not publicly stating Canada's position on whether it supports a waiver of patents? Sure, Marika. There are a number of different proposals coming forward, and we're looking at, and of course we welcome the shift in position that the United States has brought. We need to work together because the world needs to establish a regime that makes sense, and Canada will continue to be there at the table with our arms rolled up on figuring out what the right path forward is. We're there to be part of the solution on ensuring that everyone gets vaccinated around the world. That's what everyone wants. Following And up. how do you explain to the leaders on the world stage, to international organizations who are looking at Canada, saying things from your government that you do support equitable access, that you do want to support lower income countries, at the same time that your government is continuing to draw on vaccines from COVAX, which was primarily set up for lower and middle income countries that do not have access to these separate contracts that the Canadian government has, and also that the Canadian government is still negotiating with the U.S. to receive some of their AstraZeneca vaccines, instead of just looking at, for example, the humanitarian crisis in India and saying all of those vaccines should go there. We have, from the very beginning, been one of the lead countries in investing in the COVAX facility, in the ACT Accelerator. We've invested over $2.5 billion to ensure equitable access to vaccines around the world. And indeed, investments we made early on in companies like Moderna with advanced purchase agreements, with contracts signed early on, were the kinds of things that allowed for an acceleration of the research that led to vaccines. So Canada has continued to play its part. The COVAX facility was always designed for people to both purchase vaccines for themselves and purchase vaccines for people around the world, which Canada has certainly done and will continue to do. Like I said, we don't end this crisis anywhere until we end it everywhere. Thank you. One last question on the phone. Thank you. La prochaine question est de Marie Vastel du Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour M. Trudeau. Je suis toujours, c'est toujours pas clair pour moi la position de votre gouvernement sur la suspension des brevets pour les vaccins et cette hésitation de votre gouvernement à endosser l'idée de suspendre les brevets. Si c'est pas la peur, vous dites, qui motive cette hésitation, alors c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on peut pas emboîter le pas aux États-Unis si ce n'est par idéologie, je sais pas, sur ces questions de propriété intellectuelle? Et puis, vous dites, vous cherchez une solution négociée qui fasse consensus. Qu'est-ce que vous cherchez alors comme solution qui serait différente de cette idée de suspendre les brevets? Vous privilégiez quoi comme solution alors? Non, c'est une très bonne question, Marie. D'abord, pour souligner que c'est des discussions multilatérales avec énormément de différents pays, avec des différentes perspectives. Comme j'ai dit, on accueille très favorablement le changement de position des États-Unis. Je pense que ça va contribuer à pouvoir avancer, à trouver une solution. Mais le Canada est là pour participer à trouver une solution. On n'est pas là et on n'est pas en train de bloquer quoi que ce soit. On croit qu'on doit travailler de la bonne façon pour établir de la sécurité et des assurances que des gens partout dans le monde vont pouvoir se faire vacciner le plus rapidement possible. On voit très clairement que même si nous, on se retrouve avec un haut niveau de vaccination, même si nous, on est arrivé à gérer assez bien cette pandémie pendant les 14 derniers mois, on est susceptible à des variants, à des cas de partout dans le monde, malgré toutes les protections qu'on a à nos frontières. Donc, c'est tout à fait dans notre intérêt de s'assurer que ce virus est éradiqué ou contrôlé au moins partout dans le monde. C'est pour ça qu'on est extrêmement actif dans ces discussions, mais on est un pays parmi tant d'autres et on a hâte de pouvoir trouver une solution basée sur le consensus parce que c'est comme ça que l'Organisation mondiale du commerce fonctionne. En suivi? Oui, merci. Mais qu'est-ce qui ferait consensus? Je pense que c'est ça qu'on cherche de votre part, un petit peu plus de détails. And I'm asking it in French, but Ms. During, if you want to jump in because you've been involved in those discussions, that's fine. Mais donc, vous voulez une solution à consensus.
vous dites que vous ne bloquez rien, mais en même temps, on comprend bien que vous appuyez pas nécessairement une suspension temporaire des brevets at large, si je peux dire. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui ferait consensus selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit différent par rapport à ce qu'on discute depuis des jours dans les médias? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que le Canada cherche qui ne voit pas sur la table en ce moment, là? D'abord, je peux souligner que c'est le travail de l'Organisation mondiale du commerce de chercher justement ce consensus, et c'est le travail qui est en train de se faire maintenant. Les États-Unis ont leur nouvelle perspective maintenant. Les Européens ont une perspective. Les pays en voie de développement ont d'autres perspectives. On est en train d'essayer de régler un problème sur lequel nous nous entendons tous, c'est-à-dire comment on va s'assurer que les gens partout dans le monde ont accès au vaccin le plus rapidement possible pour pouvoir passer à travers de cette crise. Mais je suis content de passer la parole encore une fois à la ministre Ng pour faire un suivi là-dessus. Well, thank you, Prime Minister. And to answer the question, what are we trying to do? We're trying to remove all barriers to access to vaccines so that we can, whether it is accelerating production or the equitable distribution, IP and the positions that have been put forward to waive intellectual property, of course, are part of those discussions. Canada has been at the table right from the very beginning, working with our partners around the world on ensuring that vaccines can get out there. But some of the things that we've also been working on, Canada has been taking a lead as the leader in the Ottawa Group, working with many of our partners. And here we have a trade and health initiative. And there it is looking at the other issues to remove barriers to providing access to vaccines. That includes supply chain, openness and resiliency, export restrictions. So Canada has been at the table working through the Ottawa Group, working with the WTO, and we're very encouraged by the news that has happened this week. We hope that this will bring parties closer together. We are very committed to doing what we have been doing from day one, which is to be a strong advocate for equitable access to vaccines. We absolutely want to be a part of the solution to ensure a speedy fight against COVID, and we believe that we need to do this together. But working with the WTO, which is a consensus-based organization, Canada is absolutely leading and adding a voice there, and we hope that we can get to that consensus, and we're very much looking forward to these very negotiations that are taking place. Merci. On va maintenant prendre les questions dans la salle. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Your Chief of Staff is set to testify about what she knew about misconduct allegations against General Vance. Given how involved Katie Telford is in your day-to-day, is it conceivable that she knew something you did not, especially when it comes to extremely serious allegations? Katie Telford has been leading on these issues for many years now, and we are, as a government, extremely serious about allegations of sexual harassment, assault, and following the proper processes in it. I will let Katie speak for herself this afternoon, but I know that this was important for her to be able to share her perspective on these issues at committee. Katie travaille depuis de longues années sur ces enjeux, entre autres, et hâte de pouvoir partager sa perspective et son travail avec le comité cet après-midi, mais je vais laisser Mme Telford parler pour elle-même. David Aiken, Global News. Good morning, Prime Minister. You said it more than a few times that you want to protect women in the Canadian forces from sexual misconduct. You want to give them the confidence to be able to report and discuss complaints. But if a woman does that, the odds are pretty good it's going to be two fellas who show up to interrogate the complainant. We've talked to lots of victims who say there's no empathy there. In the civilian forces, big civilian forces, Toronto, Vancouver, Ottawa, half of the investigators are women, and there's supervisors who are women in the investigation squad. In our military, 23% of investigators are women. You can change that tomorrow. Are you going to do that? Is that something that's important? That seems to be something. What do you think about that? The situation in the Canadian Armed Forces right now is unacceptable. It is very clear that women and men who are victims of assault or harassment
are not comfortable in coming forward, are concerned about repercussions on their career, on their lives, if they do come forward to denounce unacceptable behaviors. That is wrong. And that is something that, even though we have taken significant steps over the past years, enough hasn't been done. That's why we've turned to two extremely strong women to head up the response immediately, with both Justice Louise Arbour, who is going to establish paths forward for a long-term culture change in our forces. But instead of just waiting for her work to be done, we've also engaged General Jenny Carignan, who has been an extraordinary leader in the Canadian Armed Forces and will be able to ensure that as of right away there are better supports for anyone who chooses to come forward, and that they are followed up on with the right level of empathy and support that, as you point out, David, has not existed to this day in the armed forces. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. A couple of questions about travel and the border. The Ontario PC Party put out an attack ad directed at your government this week, accusing you of not clamping down enough on flights coming into Canada. Your party put out a fundraising letter in response to this. So I know where Doug Ford stands on the border. I know where you stand on the border. But I'm wondering, what are Canadians supposed to make of the fact that Doug Ford's government, or his party, is putting out an attack ad in the middle of a pandemic, and that your party is trying to profit from it? Right. First of all, I have been very clear from the beginning of this pandemic that my focus is on supporting Canadians through this. Ontarians are going through an extremely difficult time right now, whether it was the challenges in long-term care homes for incredibly vulnerable seniors, whether it's the current spike in cases in the GTA and elsewhere. We are focused on supporting. We are focused on sending the kind of help necessary. We're accelerating rapid tests. Our focus is entirely on supporting Ontarians right now. But I recognize that the pressures that are on all Ontarians and that leaders are under a certain amount of stress right now. And some will choose to point fingers and lay blame and even engage in personal attacks. That's not my approach, and that's not, quite frankly, what Ontarians need. I'm going to stay focused on working with Doug Ford and his government on delivering for Canadians as concretely as possible. Last week, in my conversation with Premier Ford, I highlighted that indeed, if he has concerns around borders, we can look at, and we are more than willing to look at, the people coming into Ontario right now. As people know, we have shut down the borders to all but essential workers and a limited number of exceptions. We are happy, as I offered to Doug Ford, to look at those exceptions and further restrict it. I offered on ending international students' arrivals in Ontario. I offered around temporary foreign workers and agricultural workers. We offered to look at the compassionate exceptions. There is proportionately a very small number of people compared to past years coming into Ontario every day, but there is more we can do. And as I said last week when I sat here, Doug Ford asked me to restrict international students. There's been about 30,000 international students come into Ontario over the past months because they were approved by the Ontario government. If the Ontario government wants to do more to restrict the volume of people coming into Ontario, we are more than happy to work with them on it. But it's been a week since we've received that request directly from the Premier that they haven't followed up on, except with personal attacks, which doesn't make sense and, quite frankly, won't help Ontarians. Depuis les débuts de cette pandémie, ma priorité, la priorité de mon gouvernement, ça a été d'être là pour les Canadiens, de travailler main dans la main avec les premiers ministres des provinces et des territoires et de répondre aux besoins sur le terrain, dans les communautés à travers le pays. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Avec des milliards de dollars investis, avec de l'aide, avec la Croix-Rouge, avec les Forces armées canadiennes, de travailler main dans la main avec les provinces. Je sais qu'on vit des moments difficiles en Ontario et pour des dirigeants
ça peut être extrêmement difficile et source d'anxiété. Pour moi, la solution, c'est de travailler encore plus ensemble et d'être là pour aider les gens. Je pense pas que ça aide en rien de pointer les autres du doigt ou faire des attaques personnelles. Je vais continuer de travailler avec le gouvernement de l'Ontario pour livrer concrètement pour les gens. On est là avec des tests de dépistage rapide, on est là avec des ressources, on est là avec des vaccins et on va continuer d'être là. Par rapport aux frontières, j'ai offert de limiter les gens qui arrivent en Ontario si c'est une priorité pour le premier ministre Ford. On a 30 000 étudiants internationaux qui sont arrivés dans les derniers mois en Ontario parce qu'ils ont été approuvés par le gouvernement provincial. Il y a des exceptions, il y a des cas de compassion, il y a toutes sortes de catégories de travailleurs temporaires qui arrivent continuellement en Ontario et on a des mesures en place pour garder les gens en sécurité. Mais si l'Ontario veut limiter le volume de gens qui arrivent, on est là pour travailler avec eux. On a déjà réduit de plus que 95% les arrivées à notre pays en fermant les frontières à tous les travailleurs non essentiels. Mais s'ils veulent en faire plus, ils n'ont rien qu'à nous demander. Justement, le premier ministre Ford, jeudi soir passé, m'a demandé de suspendre l'arrivée d'étudiants internationaux. Et ça fait une semaine qu'on attend le suivi sur s'ils veulent le faire pour de vrai ou s'ils veulent limiter d'autres catégories de gens qui arrivent. On est là pour travailler avec eux. C'est pas ce qu'on a entendu d'eux. On attend encore des réponses à part des attaques personnelles. Mais tout ça à part, je suis encore là pour travailler avec le premier ministre Ford, pour travailler pour les Ontariens, parce que je sais que c'est ça qui préoccupe les gens. Est-ce qu'on va continuer d'être là pour les aider? Et je peux leur promettre que le gouvernement fédéral sera toujours là pour eux. I did ask you, though, about that fundraising letter that your party put out. And I realize it's not an attack ad. You're saying you're not engaging in personal attacks, but is your party not engaging in politics while we're still in the midst of a pandemic? I think we Canadians expect, Canadians very much expect politics to continue to function, for people to continue to bring up concerns and do the work as elected officials in representing them. And the strength of our democracy remains important. And yes, we will continue. But I think Canadians also well know that our focus has been entirely, as a government, on delivering for Canadians, on being there to support Ontarians. And quite frankly, we're pleased that Ontario has finally moved on better sick leave support in addition to what the federal government has done. We're pleased that Ontario is finally directing more vaccines to hotspots. We're pleased that there is significant movement and on rapid testing. We are there to continue to work with Ontario. Our priority is supporting Ontarians, not politics. I think Canadians can see that. Bonjour, M. Trudeau, Juliane Lapointe de Radio-Canada. Alors, qu'est-ce que vous dites aux victimes là, qui s'attendaient à ce que votre chef de cabinet pose des questions sur la nature des allégations, qu'elle soit plus proactive? Comment vous pouvez encore lui faire confiance? Est-ce qu'elle n'a pas tout simplement détourné le regard d'une certaine façon? Ma chef de cabinet va parler très clairement pour elle-même cet après-midi et j'ai énormément confiance dans sa capacité de le faire. Mais je veux rappeler les faits dans la situation. L'Ombudsman est allé au ministre de la Défense avec des allégations que le ministre de la Défense n'a pas reçues. Il les a envoyées aux autorités appropriées parce que c'est pas approprié pour des politiciens de faire des suivis. Ça prend un processus rigoureux et indépendant et il a fait un suivi. Il s'est assuré que l'Ombudsman fasse un suivi avec des autorités responsables, indépendants. C'est le processus. Mon bureau était conscient du fait qu'il y avait des allégations qui avaient été envoyées aux autorités responsables, mais on n'était pas au courant des détails ou même de la nature de ces allégations.
Mais en tant que gouvernement, je pense qu'on a démontré, et c'est certainement ce dont Katie va parler cet après-midi, on a toujours pris extrêmement au sérieux la responsabilité d'appuyer les survivantes et quiconque s'avance avec des allégations de gestes ou d'actions inacceptables. Nous allons toujours être là pour appuyer, pour assurer un processus et nous reconnaissons qu'on a beaucoup plus de travail à faire. Les femmes et les hommes qui servent dans nos forces armées et qui travaillent partout à travers notre pays méritent de se sentir en confiance et bien ressourcés et bien appuyés s'ils s'avancent avec des allégations ou des expériences inacceptables. Et on va en faire encore plus pour les appuyer. We need to remember the facts of this situation. The Ombudsman came forward to the Minister of Defense with allegations against the Chief of Defense Staff, which the Minister of Defense didn't receive himself, but quite appropriately forwarded directly or referred the Ombudsman directly to the appropriate authorities, because it is not for politicians to follow up and do investigations ourselves. Our job is to make sure that there are independent, rigorous processes able to follow up on any allegations. That was done in this case. My office was aware that there was an allegation, but not what the nature or details were of that allegation. It is obvious, though, that the fact that the Ombudsman didn't have permission to move forward with that allegation with the appropriate authorities, that survivors of harassment, assault, intimidation don't feel properly supported by the system. We have made improvements in the system, but obviously there has not been enough done. And that is something that we are continuing to work on. We've brought in new processes and are ensuring that there will be a deep and real culture change in the Canadian forces and across institutions in this country to better support anyone who comes forward with experiences that are unacceptable. Morning, Prime Minister. Stephanie Taylor with the Canadian Press. Going back to the WTO issue, it's clear you don't want to publicize what Canada's position is on this, but can you tell Canadians what impact you think a waiver on patent protections could have on vaccine production? We know that we don't end this pandemic anywhere without ending it everywhere. That's why making sure that we are providing access to vaccines to countries around the world is not just in their interest, but in our own interest as well. That's why we are participating in these discussions and why we hope to get to a solution. But I will turn to Minister Ng to follow up. Thank you very much, Prime Minister. We certainly are going to be actively participating in these negotiations to waive intellectual property protection, particular to COVID-19 vaccines. Under the WTO agreement on TRIPS. We are going to work at the table with our colleagues and with the WTO, and we look forward and hope that those dialogues will result in a speedy resolution. But ultimately, the work we have been doing and the leadership we have been providing is very much about removing all barriers to vaccine access, whether it be production or supply chain or export restrictions. And that's the work that the Ottawa Group has been doing through the Health and Trade Initiative, which we have introduced into the WTO. So this is really work that we're doing with our colleagues, and we will continue to be doing that. Thank you, Prime Minister. This is all the time you have with us today. We'll now go back to the phone for more questions. Opératrice, prochaine question au téléphone.